ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਸਨੇਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਫੇਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਸਨੇਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਫੇਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਫੇਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਯਾਰ ਨਾ, ਠਾਰਿਆ ਕਲੇਜਾ ਕਦੇ ਸੇਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਠਾਰਿਆ ਕਲੇਜਾ ਕਦੇ ਸੇਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੀਵੇ ਜਿੰਨੀ ਛੱਡਦਾ ਗਲੋ ਫੇਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਲਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਦੇ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਰ ਲਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਦੇ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਮੋਢੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਰੇਂਜ ਕਾਲੀ ਰੂਹਾਂ ਵਾਈਟ ਸੁਣ ਲੈ, ਬਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਸਾਈਟ ਸੁਣ ਲੈ। ਦਿਲ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ 40 ਕਿਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਔਨ ਲਾਈਟ ਸੁਣ ਲੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਔਨ ਲਾਈਟ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੇਂਜ ਕਾਲੀ ਰੂਹਾਂ ਵਾਈਟ ਸੁਣ ਲੈ, ਬਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਸਾਈਟ ਸੁਣ ਲੈ। ਦਿਲ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ 40 ਕਿਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਔਨ ਲਾਈਟ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਐ ਮੈਂ ਖਾਦੀ ਖਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਐ ਮੈਂ ਖਾਦੀ ਖਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਮੋਢੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਗਣੇ ਬਾਤ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪਹਾੜ ਪੱਥਰ, ਕੱਲ ਦੀ ਸਿਉਂਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਲੱਕੜ। ਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜੱਜ ਕਰੀਦਾ ਨੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ, ਭੁੱਲੇ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰੋ ਐਡਾ ਵੀ ਨੀ ਚੱਕਰ। ਯਾਦ ਕਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਉਥ ਲੂਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਫੇਮ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਨੀ ਔਜਲਾ, ਆਖਰੇ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਆਖਰੇ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਰੂਟ ਹੈ। ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਦੇ ਕਿ ਚੰਦ ਗੋਰੀਏ, ਚੱਲਦੇ ਬਰੇਨ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਗੋਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਹੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰੇ ਪਿਆ ਦੰਦ ਗੋਰੀਏ, ਹੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰੇ ਪਿਆ ਦੰਦ ਗੋਰੀਏ। ਉਹ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਦੇ ਕਿ ਚੰਦ ਗੋਰੀਏ, ਚੱਲਦੇ ਬਰੇਨ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਗੋਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਹੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰੇ ਪਿਆ ਦੰਦ ਗੋਰੀਏ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਜੋ, ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਮੋਢੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੀ ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਡੱਬ ਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੀ ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਡੱਬ ਦੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਟੰਗੂ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਲ ਵੇਲੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ
Panjab flavor, Panjab flavor. ओ तेरे वास्ते बने मलंग कुड़िए छण के जदों भी तेरी मंग कुड़िए साडे कोलों थोड़ा थोड़ा संग कुड़िए नी तेनू इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए नी तेनू इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए नी तेनू इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए नी तेनू इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए नी तेनू इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए Don't drop it on the floor you wanna walk around some more let me know if I can hit it got it I just want it कान विच पाया कोकानी गला गारसी कोकानी मेरी मत तेरे पीछे है गवाची नी मैं तेरे पीछे चीनी छोटी छोटी गल्लां होते रुसिया न कर जरा मेरे वाल तक चला आ चलिए जे तू नखरा वखाना मैं नहीं तेरे पीछे आना इत्ते सब मुक जाना ना सुता बलिए नी तेनू इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए नी तेनू इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए नी तेनू इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए नी तेनू इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए Don't drop it on the floor you wanna walk around some more let me know if I can
Anybody go and tell me what was the Rari she got it? Cause she the baddest that I've seen tonight. I want your body on my team tonight. छोटी छोटी गल्लां होते रुसिया न करे जरा मेरे वाल तक चला आ चलिए जे तू नखरा वखाना मैं नहीं तेरे पीछे आना इत्ते सब मुक जाना ना सता बलिए नी तेनू इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए नी तेनू इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए नी तेनू इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए नी तेनू इश्क दा चढ़ गया रंग कुड़िए Go and drop it on the floor you wanna walk around some more let me know if I can hit it got it I just want it ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡੰਗ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ So go ahead and put it all on me ਤੈਨੂੰ I can give you everything you need ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜੀਏ Club FM Philly. Chocolate Sundaes. ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਨੇ ਆ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਓ ਨਾ ਜਾਣੇ मेरे बेबस जय दिल दी धड़कन ना पहचाने की करा मैं तेरे वल तुर पैंदे पैर रे आना जावे मेरे तो तेरे बगैर 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 दिल नू दिल कुछ कहना चावे हत्थां चों हथ दूर ना जावे दिल नू दिल कुछ कहना चावे हत्थां चों हथ दूर ना जावे दूर ना जावे फासले ना पैण कदे फासले ना पैण कदे मंगाईओ खैर रे आना जावे मेरे तो तेरे बगैर 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 ख्वाबां विच रह गए ख्वाब मेरे सुक गए दिल दे गुलाब मेरे ख्वाबां विच रह गए ख्वाब मेरे सुक गए दिल दे गुलाब मेरे रंग सारे खागी तेरे रंग सारे खागी तेरे विछोड़े दी तू पै रे आना जावे मेरे तो तेरे बगैर रे आना जावे मेरे तो तेरे बगैर रे आना जावे मेरे तो तेरे बगैर रे आना जावे मेरे तो तेरे बगैर
ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਨੇ ਬਿਰਲਾ TMT ਅੰਦਰ ਸੇ ਸਟਰੋਂਗ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵੱਤ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ। ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਧੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਟ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦਮ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਵਾਂ ਚੱਟ ਚ ਮਧਾਣੀ ਸੁਬਾਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪੀਜੇ ਪੂਜੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਪਲੀ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਵਾਂ ਚੱਟ ਚ ਮਧਾਣੀ ਸੁਬਾਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪੀਜੇ ਪੂਜੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਪਲੀ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ। Before you become what you'll be, you start as who you are. The legend continues. Timberland Legends Club. Exclusive drops every month only at Foot Locker. Introducing Jeet and Preto. Available for weddings, birthdays, and just
about anything. They're funny, they're unique, they're the Bhangra mascots. They just want to party and simply have fun. Events Entertainment. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram. Book now. Visit bhangramascots.com. Well, this is not the ideal weather to be testing a convertible car, but when you have the first luxury convertible SUV that's in the country, one does have to make exceptions, especially when it looks as exciting as this one. Well, we all love the way the Evoque looked. If you think this one looks really good, do write in with your comments. Of course, you've subscribed to our channel, but click on that bell icon to get a notification every time we come up with a new and interesting video like this. Well, let's get right to it and find out how the Evoque convertible really is. We've seen SUVs that can have the roof off, like the Gypsy or the Thar, but we've never really seen a luxury SUV in this avatar. Now in this case, the front is the same sexy Evoque face as before, and our test car came in with the black design pack accessories which looks super smart. Now this convertible is a two-door version, so of course the A-pillar is shorter and more steeply raked. It's also kind of unusual to see the rear deck of a convertible so high off the ground, but with its wheels pushed out to the corners, the Evoque lends itself well to a convertible body style. It looks better with the roof folded down, but even when the roof is up, it still turns heads no matter where you go. Well, it's the same interior as you get in the Evoque, but because the convertible comes only in the HSE dynamic trim, you get this beautiful soft leather on the inside, this lovely double stitching which really gives it a rich appearance, and lots of brushes of aluminium all over the car. There's quite a bit of equipment like auto LED headlamps, auto wipers, a 660-watt 12-speaker Meridian hi-fi system, parking assist, a heads-up display, and powered front seats with memory. Also, this being the top dog Evoque, it gets a 10-inch InControl Pro touchscreen system. And yet, even though it works well, this system is starting to feel a bit outdated now. The updated version seen on the Velar feels a generation ahead. The surprising bit is there's still no Android Auto or Apple CarPlay. It's also worth noting that the Evoque in general is near the end of its life cycle, and though quality is fantastic overall, a few things on the inside still feel a little last generation. Now the thing that I really don't like, especially when the hood is up like this, the rear view gives you a really small window of space because of the headrests at the back that really impede the vision. But the highlight of this car is the folding roof, which tucks into the boot pretty quick. You can even use it on the go up to about 48 km per hour. The housing of this roof is fixed, so the boot volume really doesn't change. In fact, it's a really decent boot considering there's a space saver and the mechanicals of the all-wheel drive system along with the housing of the roof. Despite all of that, it packed in our equipment quite easily. Now, getting into this back seat isn't quite the easiest experience. There's just a small amount of room to get in there, and if you have a taller person driving up front, you'll have a little less room, but I have to say on the whole it's really not bad in this backseat. And just don't take my word for it. I had my son and his friends sit in the car. Take a look at that picture, and those boys fit in pretty easily and found it comfortable as well. The weather was not being friendly, but we still decided to get the show on the road. The Evoque convertible is powered by a new 2-litre Ingenium petrol engine. Now, we first saw this engine in the Velar, but here it makes a bit less power and torque. Also, instead of the 8-speed auto, it gets a 9-speed auto, but the all-wheel drive remains.
It's a really nice engine, it's responsive, it springs to life nicely. And coupled with this 9-speed gearbox that shifts easily and smoothly, it actually makes driving this car quite enjoyable. It's a strong engine, and the mid-range in particular has a lot of power, which is what makes it fun to drive. Now the gearbox, though it swaps cogs well once you're on the go, when you're shuffling around in traffic, it's a bit snappy, and that lets it down. What I mean by that is that it takes a little while to react and then suddenly snaps into action. Now the fact that it is a convertible and it's less rigid does show up, and it does feel softer around the corners. I need to be under 48 kilometers an hour to be able to open the roof, and thankfully the rain gods have let up for a bit so I can actually enjoy this experience. Some people expect a convertible to behave like a sports car, but what one has to realize is it's not. You lose a lot of the body rigidity by taking off that hard roof, and you really can't expect this to change direction quite as quickly. The steering is also not one that enjoys quick swerving maneuvers, which is what I realized trying to dodge the potholes. Well, rain gods have given me just a short respite, so it's time to have the roof back up again quickly before we get wet. And I have to say that was pretty quick. However, this car is an all-wheel drive, and that gives it more than adequate grip around the corners. Now, it may feel softer around the corners, but in straight line speeds, it feels stable and planted. However, once you pick up the pace and get a move on, it pretty much smothers out everything on the road, and actually, the ride quality is quite good. At higher speeds, the ride quality is quite good, but the suspension can be heard, especially with our roads consistently making it work to its limits. And, of course, the lesser insulation without that hard top. Now, where the roof doesn't make a difference is in its off-road capability. Sure, it's not as capable as the bigger Range Rovers, but it's still far better than most SUVs its size. While some of the chassis rigidity would have been lost, it still has the inherently superb approach and departure angles, as well as the brand's tremendous terrain response and all-surface progress control electronic systems, which let it traverse a variety of terrains with ease. Well, the rain gods definitely haven't been kind to me today, but I did get a few snatches of dry spell where I managed to get the top down and that wind in your hair feeling, and there's something to be said about that experience in a convertible. How often one can get it in our cities, I don't know, with the grime and pollution and traffic. You have to get out to enjoy that feeling, and that's exactly what I did today. On that long drive, I got a good feel of the car as well. I have to say I've really enjoyed this engine. It's responsive, it's nice, the ride quality is pretty decent as well. And the good thing about this is, as far as convertibles go, it's really practical. It's got 4 seats, it's got that boot that's big enough, and it's got this go anywhere capability, which most other convertibles really don't have. Priced at 69.5 lakhs, there's really nothing like it around, and that makes it quite special. इन हेडलाइंस दे प्रायोजक ने बिरला TMT अंदर से स्ट्रॉन्ग। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਣੀ ਤਬਦੀਲ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ। OSD ਤੇ ਲਗਾਏ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਖਹਿਰਾ ਧੜਾ ਖੁੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸ। ਆਪ ਦੇ ਖਾਟੂ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਆਪ ਹੁਣ 2 ਨਹੀਂ 4 ਫਾੜ ਹੋਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 80% ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ DSGMC ਨੇ ਲਿਆ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ।
ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜਿਆ ਵੀਓਪੀ ਛੋਟਾ ਚੈਂਪ 5 ਦਾ ਤਾਜ। ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਸ਼ ਮੱਟੂ ਬਣਿਆ ਸੈਕੰਡ ਰਨਰ।